আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পাশের ছবি তুলুন। আপনার তথ্য দিন আর সাথে একটা সেলফি। ব্যাস, হয়ে গেল আপনার রকেট অ্যাকাউন্ট। রকেট ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং, টাকার রকেট। রকেট ফুটবল মাস্টারমাইন্ড, আমার নাম হচ্ছে আর নীরব, আর আমি আপনার সাথে রয়েছি এবং স্ক্রলে দেখানো নম্বরগুলোতে কল করলে আপনি কিন্তু জিতে নিতে পারছেন চমৎকার প্রাইজেস, এবং সেটা আপনাকে নিতে হবে মানে আমাকে ফোন করে একটা সুন্দর প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়ে। আর শুরুতেই আমার সাথে একজন লাইনে আছে, কথা বলতে চাই তার সাথে। হ্যালো, কে আছেন আমার সাথে? বাবু ভাই কোথা থাকেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আরে বাহ, আমার হল মোহসিন হলে ছিলাম আমি। এনিওয়ে, আমি আগে আপনাকে প্রশ্নটা করি, তারপরে আপনার সাথে আমি কথা বলছি। প্রশ্ন হচ্ছে, কাতার বিশ্বকাপে মাঠের মধ্যে কোন জিনিসটা নিষিদ্ধ? চা, কফি, কোক, অ্যালকোহল? বলুন। অ্যালকোহল। আরে বাহ, হয়ে গেছে উত্তর ব্রাদার, কংগ্রাচুলেশনস। আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পুরস্কার। যদি আপনার রকেট অ্যাকাউন্ট থাকে তো ভালো, না থাকলে তাড়াতাড়ি ডাউনলোড করে নিন, এবং এই পুরস্কারগুলো আপনাদের জন্যই রয়েছে। স্ক্রলে দেখানো নম্বরগুলোতে জলদি কল করতে হবে। এখন নিব সেকেন্ড কল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কে আছেন আমার সাথে? হ্যালো, জি, কে বলছেন? আপনার টপি থেকে না নাম্বারটা? ভাই, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, কে বলছেন? আপনি টপি থেকে না, টপি লিস্ট থেকে না? জি হ্যাঁ, আমি উত্তর থেকে বাপি বলছিলাম। ভাইজান, এবার আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, ফিফা বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ লাল কার্ড পাওয়া প্লেয়ার কে? তিয়াগো ম্যারাডোনা, সার্জিও রামোস, জার্মি বোটি এবং কার্লোস সান্তোস? বলুন কে সে? সি অপশন। সি কে? কার্লোস, জার্মি, ম্যারাডোনা, সার্জিও? কার্লোস, জার্মি, ম্যারাডোনা? সময় শেষ। নো, পরের কল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, অলরাইট, কল করতে থাকুন। যদি না পারে স্ক্রলে দেখানো নম্বর, কয়েকটা নম্বর দেওয়া আছে, যে কোনো একটাতে আপনাকে কল করতে হবে। আমি এই ফাঁকে একটা ছোট করে দেখে আসি রকেট কেমন করে আপনি ফোনে ইনস্টল করবেন এবং আপনার অ্যাকাউন্টটা বানাবেন। রকেট অ্যাপ দিয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। অ্যাপ ডাউনলোড করে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পাশের ছবি তুলুন। আপনার তথ্য দিন আর সাথে একটা সেলফি। ব্যাস, হয়ে গেল আপনার রকেট অ্যাকাউন্ট। রকেট ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং, টাকার রকেট। টাকা রকেটে চড়ে আপনি আছেন আমার সঙ্গে। আমার নাম হচ্ছে নীরব এবং চলছে ফুটবল মাস্টারমাইন্ড। অলরাইট, আমরা নিব পরের কল। দেখতে চাই আমাদের সাথে কে আছেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছেন কেউ? ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি নাম? রনি ভাই, আপনার জন্য প্রশ্ন। 1978 সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছিল? ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি? 1978? হ্যাঁ, 1978 না? রাইট। ওকে, ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার অপশনগুলো কি ছিল? নো ম্যান, ইউ কিলড ইট। 10 সেকেন্ড শেষ। ওহো, কেমন লাগে বলুন তো? অ্যান্সারটা দিতে হবে 10 সেকেন্ডের মধ্যে। আমি নিব আরেকটা ফোন। হ্যালো, টেলিফোন। জোরে বলেন ভাই, কে বলছেন? আমি ইসলামাবাদ বলছি, সিলেট থেকে। অলরাইট, আপনার প্রশ্নটা স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে এখন। প্রশ্ন হচ্ছে, কাতার বিশ্বকাপে স্পেনের অধিনায়ক কে? শর্ট করে নামগুলো বলি: আর্নু, সার্জিও, জুর্দি, ডানি। জি, আবার বলেন। কাতার বিশ্বকাপে স্পেনের অধিনায়ক, শর্ট নামগুলো হচ্ছে আর্নু, সার্জিও, জুর্দি, ডানি। টাইমস আপ, শেষ। আমরা আরেকটা ফোন নিতে পারবো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কেউ আছেন আমাদের সাথে? জি, আপনার নাম কি? মিরাজ। জি, আপনার সাথে মিরাজ। মিরাজ ভাই, আপনার জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের 11 নম্বর জার্সি কে পড়েছেন? রাফিনহো, ভিনিয়াস, রদ্রিগো, নেইমার? তাড়াতাড়ি বলুন। আবার বলতে গেলে উত্তরটা আর আসবে না বস। উত্তরটা আমি দিলাম না, আমার টাইম শেষ। এবার জানিয়ে দিই, ইকুয়েডর এবং নেদারল্যান্ডস খেলায় গোল কে করবে, এটার উত্তর আসলে পাওয়া যায়নি, মানে আপনারা কেউ দিতে পারেন নাই অ্যান্সারটা। আর আমরা পরের কুইজটা হচ্ছে, ইকুয়েডর বনাম নেদারল্যান্ড খেলা, ইকুয়েডর কটি গোল করবে? জলদি জানান। এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফিরে আসবো আমি পরের ব্রেকে। টাটা, স্টেডিয়াম। রকেট অ্যাপ দিয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। অ্যাপ ডাউনলোড করে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পাশের ছবি তুলুন।
আপনার তথ্য দিন আর সাথে একটা সেলফি, ব্যাস হয়ে গেল আপনার রকেট অ্যাকাউন্ট। রকেট ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং, টাকার রকেট। Fastest goal of the World Cup so far at 5 minutes and 2 seconds, but they didn't have another strike on goal after that. Memphis Depay working his way back to full fitness. It looks like he's going to come on here for the second half to try and make a difference. Gakpo, only the second player to score in his first 2 World Cup appearances for the Netherlands after Memphis Depay back in 2014 in Brazil. But Gakpo has now been involved in 34 goals in 28 appearances for his club and country this season. 16 goals and 18 assists. Quite phenomenal numbers. And that is the reason why his name is being bandied around as the big man who's going to move in the January transfer window. Unsurprisingly, he's our key man. He can create, he can score, he can run. He's got just about everything in his game at the moment. Here's his goal. A fine strike beating the goalkeeper, Galindez, at his near post. And there could well be a bidding war for him. Ella Valencia playing at Fenerbahce at the moment in the Turkish Super League. Certainly caused problems for the Netherlands in the first half. They were unable to add to his 2 goals against Qatar on match day 1 so far. His time will come, I'm sure. This effort, the best he could muster in the first half. His side trailed by a 1-0 at half-time, with the second half on the way shortly. So a goal so far for Cody Gakpo, but Valencia has had 3 attempts on goal so far, and he's certainly been a lot more effective in possession as well. Gakpo has had the pace so far, but Valencia can be electric when he's one-on-one. Let's have a look at these defensive lines for you. Pretty similar in the defensive third for the 2 teams, and almost identical as well in the middle third. This is the line they've been playing at when they've been out of possession. So 2 sides fairly evenly matched up so far in almost every department in this, but ultimately the Netherlands are leading at half-time and heading for the round of 16. So Memphis Depay looks like he's getting ready here to come on, going through his final preparations. He did come on in the last game for the last half hour, so they're giving him 45 here by the looks of things. He hadn't played before that since the 22nd of September when he represented the Netherlands in a game against Poland. And will be coming on here looking for his first goals in scoring for his club Barcelona against Elche in La Liga back on the 17th of September. And he's a man they really need to get fit and firing if they're to go deep in this tournament. We are just waiting for the teams to rejoin us here at Khalifa International Stadium. And it looks like Virgil van Dijk and co are slowly making their way back down the tunnel, which is colourfully lit ahead of this tournament, as are the fans. They wear all kinds of costumes. Some Fred Flintstones among us here at Khalifa International. Virgil van Dijk and co ready to come back, so it's now time for us to hand you back to your match commentators. Welcome back to the Khalifa International Stadium, where Virgil van Dijk leads the Netherlands into the second half, up by a 1-0 scored by Cody Gakpo after just 5 minutes and 2 seconds. This World Cup's quickest goal so far.
making a change at the start of the second half. The familiar figure of Memphis Depay will be replacing Stephen Bergwijn. Got a wonderful goal-scoring record. Depay, 42 goals in 82 caps. He got 12 goals in 10 appearances in qualifying. He was joint top scorer in European qualifying, along with England's Harry Kane. Estupinian's had 15 minutes or so to reflect on the goal he thought he had scored, almost with the last piece of action of the first half. But Estupinian's goal ruled out for an offside against that man there, Poroso, who had stepped into the eye line of the Dutch goalkeeper, Andries Noppert. Well, wherever you are watching, we're so glad that you're with us, and I'm sure, like us, no changes for Ecuador from the 11 that they began with. The Netherlands record, scoring first in the World Cup. Before tonight, 12 times, They won 11 and lost none. Ecuador are winless in their last 4 World Cup games against European opposition. But there were certainly elements in that first half where there was enough to encourage both coaches. More than enough, Gustavo Alfaro. I don't think he'll be overly disappointed with Desai's performance in the opening 45 plus minutes. More shots, more attempts on goal, just the one on target. Referee in close quarters. It's given a free kick here. In fact, it's going to be, it was a referee couldn't get out of the way of that, so he's given possession back here to Ecuador. Well, they can't outskill the Netherlands, but they can certainly outwork them in the areas that will tire the opponents out in the middle of the park. It's the obvious place to start, and when you get control of that battleground, then it makes for a nervy remainder of the match for Van Dijk and company. The Netherlands didn't, incidentally, have an attempt on the Ecuador goal after Gakpo put them in front in the 6th minute. From then on, Ecuador had 5 attempts and 1 on target from Enner Valencia. He's now waiting for some good delivery here from Estupinian. It's almost like a clearing header from Estrada. Yeah, that says that the Dutch are happy to maintain the status quo. That should be catching practice, and is. It needs to be in with more pace from Plate. It's a long time in the air there for Noppert to deal with. But that's